Okay, sorry for that. Network etukutemu. Netubadde tulina okukyusa strategy. We had to change because of the network breakdown. Okay. Yes, good evening once again. Good evening. Welcome everyone. Abasobodde okubeerako. Share with the stream. Tugezeeko kubanga tukwatagana. Share, like, subscribing bwe gubanga gwe mulundi gwo gusoose okubanga otwegattako. Amanya Kiyonga Bashir, of course, ora kura Blocfiafrica. Leero tugenda kuba tunuulira generally, tugenda kuba tunuulira cryptocurrency ki ekiri mu katale, kiki amawulire kye gagamba. Bw'oba wasobodde otwegattako ku Monday, ku Tuesday, buli Lwakubiri n'Olwokuna tugenda kubanga tutunuulira amawulire about cryptocurrency. Then ku Monday, Olwokusatu n'Olwokutaano tujja kuba as usual tutunuulira Forex. Tugezaako okulaba nga tuteekawo embeera bannayuganda bye basobola okutegeera n'okufuna information entuufu. So leero tugenda tunuulira ki ekiri mu katale. Amawulire agabaddewo ekiro ekyakeeseza olwaleero ku ssaawa zibadde 3 ez'ekiro. Bank of America gye tuyita Federal Reserve ne announcing nti egenda ku increasing interest rates. Interest rates zino eno ze zikyasinze increment ekyasinze obunene okuva 1994. So okuva 19 ndooza gibeera emyaka nga 22. Since 1994, America ebadde terabangako increment oba bagamba this is the most aggressive hike since 1994. Njagala lwaki ndeeta ebintu bineeno nti cryptocurrency tebeerangako mu kifo bwekiti bukyanga etandika. Cryptocurrency okujjako mu 2000 COVID, naye okugamba nti tuli mu recession, tuli mu mbeera ey'akazigizigi. Yatandika 2009 when the economic breakdown oba recession oba economic turmoil eya 2008 nga yakagwa. So abasinga adde bagamba nti cryptocurrency yegenda okubeera mainly hedge against inflation, egenda okubeera safe haven, digital dollar. Buli omu abadde ekyo kyayogera, narrative yeriwo nti bw'obeera ne crypto, bw'obeera ne bitcoin, obeera nga alina digital dollar, kuba digital gold. Gold abasinga tumanyi nti it is the most secure asset. Abasinga mwe bateeka sente zaabwe kye tuyita hedge asset. So abasinga bagamba nti bitcoin ne crypto it is gold 2.0 oba gold ali digital. So mweyo scenario oba perspective kiviiriddeko abantu okubanga tebamanyi ki gold bitcoin bweyinza kweyisa nga tuli mu mbeera bweti. Ngezaako kuwa data bw'oba obadde ojja otugoberera ku Monday, twagezaako okwogera ki ekyali ekiyinza okuleetera this scenario olw'okuba nti gavumenti eyingirawo n'okwongeza interest rates. Bw'obanga tomanyi interest rates kyeki oba tonnabitegeera, genda ku video yaffe ey'oku Monday ne Lwokubiri about cryptocurrency ejja kubanga ekubuulira, njaggilinkinga waneeno. So ojja kulaba kagundi kanaaba waneeno somewhere here, anywhere ojja laba ne mu bio ejja kubeeramu. The US inflationary rate reaches 8.6% in May, a 40-year high, pushing wages high up. So eno inflation eriwe essaawa zino. Inflation kitegeeza ebintu okulinnya, yekyasinze obunene mu myaka 4. Kati eggulo Bank of America n'abalala ba stakeholders badde balina okuyingirawo balabe nga bakabinga. Kineno kizze kibaawo ba increasing interest rates, batandika na 0.25% ne bajja ku 0.5% mu sitting eyaliwo, then
recently by increasing by 0.7%, which is the highest increment at once since 1997. Kitegeeza embeera si nnungi eriwo. Bw'otunuulira ng'oggyeko this, recently Bank of Uganda yaleeta ekiwandiiko, International Labour Organization yalaese data 1 March, then April, May, which was published on May 10th, ngeraga annual rate of inflation worldwide munsi yonna egenda kweyongera, inflation egenda kweyongera at least by from 7.8 to 9.2%, from 7.8 0.5 to 9.2. Eno ye International Labour Market yekunganya data okuva mu nsi ez'enjawulo. So kitegeeza tekiri wano wokka, naye mu nsi yonna ensi erabika egenda kubanga ekaaba. Ne bagamba mu 2020 yavudde ku 6.4 netuuka ku 6.8 in January. Kitegeeza inflation ejje yeeyongera. Nabadde ntunulako ko recently ku Bank of Uganda document. Bank of Uganda, this is the PDF from Bank of Uganda. It is a press statement eyafulumizibwa weeks nga 2 emabega mu March 22nd. Nge egezaako okumenyaamenya bagamba ladies and gentlemen, abaami n'abakyala abaliwo essaawa zineeno, ngezaako nammwe bamenyeramenyera ebintu bineno tetugezaako bifuna tulaba bulabi, sabuni alinnye, amafuta galinnye, biki. So ngezaako okuwa embeera eri mu nsi na lwaki crypto ayinza okuba waali wano na solution kize tuyinza okuba nga tukwatagana. I have come eno yali press address omu ku ba board members ba Bank of Uganda yali agiwa, agezaako okugira essential goods and services, particularly cooking oil, laundry, bar soap, fuel. Yali awa status eriwo nga bw'otunuuliramu eno statement ekulaga nti ebintu birinnye okuva December 2020 by 20%, ebimu ebirala birinnye by 77% on a year, 20%, 21%, 48%. So this is a good document. I will link it in the bio bonobo jetas okugisomako. So nga bagezaako okumenyaamenya inflation na nsonga lwaki it is at least a 11-page gund PDF osobola okumanya Uganda waweeri essaawa zineeno. So mweye embeera ensi eri mu kulaba nga ejja ekabinga inflation, banka ze zivaayo. Leero ku ssaawa zibadde nga ssaawa 3 awo. Swiss Bank, National Bank hikes interest rates by 0.5 point. Then the franc currency yabwe bagiyita Swiss franc. Switzerland, Bank of Switzerland yayongeza interest rate. Bw'olaba Bank of Switzerland yemu ku nsi ezibadde ziyina negative interest rates. In fact, yensi ebadde ina yayongeza bw'otunula neno bagamba the central bank increased its policy rates to 0.25% in negative. It's still in negative. However, from negative 0.75% level, which was deployed in 2015. So, eno ye gundi yokawe wecha soso ku increasing at Europe tujimanyi European Central Bank ni most of European countries, Switzerland, Sweden, zona ziri mu negative interest rates. Essaawa zineno zigamba negative interest rates kitegeeza singa otwala sente mu banka gwo okuzikuterekera ezizo bazikuterekere tofunako magoba nayo basasula okuzikuterekera. In fact mu Sweden okutereka bagamba nti okutereka empapula kiri costly okusinga otereka enusu kubanga empapula they just ban them. Kati esimanyi okukola kino okuzimuvinga
nti kati enusu ziri durable at least zibeerawoko. Kati bineno bibaddewo negative interest rates nti tebakuwa magoba, tewaliiwo bya magoba. In fact sente zibawo zobadde weewolanga weewolera ku less than 1% mu nsi zineeno. Essaawa zineeno bank egamba nti egenda kuongeza interest rates kyekitegeeza. So from negative 0.75% to 0.2%. Leero kumacha Switzerland weeyongeza interest rates zaayo. Neera ne sente zaabwe ne zirinnye ebbeeyi. Leero tubadde saa ziyingira 8. Bank of England ne increasing a Bank of England Monetary Policy Committee set monetary policy meeting at a 2% inflation. Waneno bagezaako kunnyonnyola naye increase in the Bank of England increase in the rates zaayo to 1.25 which is a 0.25% increase. Ebadde eri ku 1% nga singa banka yonna tugeze centenary zineno commercial banks yandyagadde okuweewola sente, egenda mu Bank of England ne yeewola sente at 1%. Kitegeeza amagoba geyina okuzaako bw'eba yeewoza obuwumbi 1,000 egenda kuzaayo obuwumbi 10. Kale tugeza akakadde kamu ezaayo 1% y'akakadde gwe mutwalo gumu after year. Ekyo kye kitegezaako okutegeeza. So ensi yonna eri ku bunkenke olwa inflation. Recently twalabanga ne Bank of Uganda ya increasing interest rates. Bank of Uganda raised its benchmark interest rates by 10 basis points. Ziri ensi ziri mu kuongeza by 0.5, 0.25%. Tulabye US yayongeza by 0.7%, 0.75%. Uganda yayongeza by 1%, which is 100 basis points. Ziri zibadde mu 75 basis points, 25 basis points, 50 basis points. Uganda yo yakoze 100%. Yayongeza by 1%. 100 basis points. Yayongeza by 1%. Uganda. So, the rapid accelerating in headline inflation to near 5-year high record. Uganda nayo mu myaka 5 eno inflation ekyasinze. In fact ya doublinze. Kuba bagamba nti omwaka oguyise inflation mu Uganda yali below 5%. In fact yali below 3%. Essaawa zineno bagamba yatuuse ku 6%. Kyovola Bank of Uganda ya increase in the interest rates ku 7.5%. Bwogenda ku website ya Bank of Uganda egezaako kulaga ekisooka okulaga this is the commercial bank rate. Commercial banks kwezeewolera eri ku 7.5%, yabadde ku 6.5%, ebadde gye decreasinga yali ku 8.5 ne bajja ne batuukira ddala ku 6.5 mu COVID. Banka zisobole okwewola sente. Statement zineno ngezaako kuwa nti ebintu bineno lwaki crypto yajja olw'okuba embeera bweti nti banka ziprintinga sente, ensi ziprintinga sente ne zibeera mu surplus, sente ne zibeera nga nnyingi okusinga we zirina ebintu. Like ebintu bw'oyongeza supply n'obeera nga ebintu bingi biduumuuka ebbeeyi. Kati eyo y'ensonga lwaki crypto tulaba Bitcoin nga yakola 21 nti tosobola kuongezaayo coins zisukka 21 million. Kati ekintu bwe kibeera ne fixed supply nga demand nene kitegeeza kigenda kulinnya value. Naye buli lw'onoobeera nga oyina supply ntono nga demand supply nene nga demand ntono kitegeeza ogenda kwesanga nga kiduumuse nga tekiyina value ng'eri wansi nnyo. Bw'ogenda ku page ya Bank of Uganda nokkirira wano wansi bagezaako okulaga central bank rates mu 7 days singa central bank and the 7 interbank transfers. Like central bank yakapinze ekinene nnyo upper limit mu guno omwezi guyina kubeera
eina kubeera 9.5 which is 7.5 ye upper limit. Lower limit eri ku 7.5 ye lower limit. Upper limit eri ku 9.5% oba upper bound. So ojja kwesanga nga bank ekitone nnyo kyeyinza okwewolerako ye 7.5 ku rate ennungi. Then yo bwe ziba nga ziri mu banka na banka, Sentinel ewola Stanbic ewola Equity ewola endala sizimanyi SB bagiyita bani n'endala Post Bank simanya Housing Finance zezino rates ojjalaba engeri gye zitambulamu 8.9 olumu zikamu olumu zirinnya like that. So waneeno bagezaako kulaga neera Bank of Uganda yo yabadde erinnyisa nga rates zaayo ensi zonna bwe zibadde zirinyisa bw'ogenda n'olaba Bank of England bwe erinnyisiza interest rates zaayo, pound erinnye value, dollar bwe yali US bwe yalinyisiza gundi yaayo, dollar yalinnye value, Swiss franc yalinnye value after the Switzerland bank. Sweden, ndoza Switzerland. Bwe yalinyisiza interest rates, Swiss franc n'erinnya value. Naye bw'otunuulira ku chart eno, olaba dollar, Ugandan shillings eyongera kugwa. Zino ze interest rates ezibaddewo since yesterday. Ugandan shillings eyongera okugwa value against other, epunguuka value, teina value compared to other currencies. So, this is the opening of yesterday. Yabaddewo ku 3.7, almost tugambe nti dola eri ku 3.5 and okutuukira ddala 3.6. So sente zigenda zongera okuggwamu value naddala Ugandan shillings. Ekyo ky'ensonga lwaki crypto ebaddewo. Mbadde ntunulako waneeno ku different sites. Boba kwoli like the stream, guys, like the stream, comment, share with others. Sobola otambulira wamu. Like the stream, bw'ojja bw'oti likinga, subscribe bw'obanga gwe mulundi gwo ogusoose okubeerako naffe, subscribinga. Comment ayina ekibuuzo kirindeko ku end, tusobole okukitwala, tusooke tumalirize waneeno. Quantitative tightening tuyina ebintu bibiri. Waliwo kye tuyita quantitative easing. Quantitative easing kitegeeza government yezze mu economy ng'economy eri stuck nga bwe twalaba mu COVID ne batandika okuwa businesses sente eziri mu kugwa. Simanyi oba naawe ne bagaba emitwalo 10. Maama Nabbanja n'atuwa emitwalo 10 bw'oba wafunako. Ekyo kye tuyita quantitative easing. Abamerika baafuna stimulus checks. Businesses nezifuna stimulus check. Government ebe eteeka sente mu economy negula stock market, negula real estates, negula different gundi, nekendeeza interest rates ku bonds in that bobe bagula. In fact, Japan ebadde ekikolanga interest rates like ku bonds ziri below 0.25% for the last 20 years. The government ya Japan ye printing a sente neziteeka mu economy. In fact, Japan government ye government ekyasinze okubeera customer wa stock market mu Japan. Si yokka ne governments ezisinga bwe zityo bwe zikola. They print money, they buy shares. So quantitative tightening oba QT eri tugiyita eno QT eri opposite ya kiri kati government ebeegezaako okujja mu sente mu economy ng'era baziyinjuwadde zipunduuse ebintu bya bbeeyi nnyo. Ebintu okuba ebya bbeeyi kitegeeza buli omu alina sente. Bineeno twabyogerako edda emabegako nti bwe mba nnyina emitwalo 10 mu nsawo tojja kuŋŋamba kukola mulimu gwa 2,000. Tojja kuŋŋamba kwetikka nsawo nga nnyina akakadde kange mbugenda weetikka ensawo y'amanda oba ey'obumonde. No. Sente nnyina abantu bayina kati government ekyo kyerowooza nti ebintu bwe birinnye ebbeeyi lebbeeyi eyongera costs zeeyongereza ebintu n'ebintu ebirala nti ebintu birinnye olw'okuba abantu balina sente ya assumption
ya system eza government financial system kyovolaba nti sijja kugira naye kati tightening kitegeeza baagala kujjamu sente eziri mu economy bazijjemu bakendeeze sente mu bantu so that ebintu bikakkane ebbeeyi kyovolaba balina target America egamba 2%. Jerome Powell gwe yagambye nti kiyinza okubeera ekizibu ye Fed chair yakulira Bank of America tebagiyita Bank of America bagiyita Federal Reserve naye ye Fed chair yagambye kijja kubeera kizibu okukabinga inflation to 2% naye bagenda gezaako okulaba nga ba increasing oba ba deploying their tools financial tools okulaba nga bakakkanya recession kitegeeza ensi eri mu recession yensi eri bubi bw'oba tomanyi recession ebintu bibeera bya bbeeyi sente tezirabika abaana katono bakulemu okugira okuweerera emmere wakato kyagifuna ogenda ku mulimu sente nezikubula mukamawo rent naawe nakubula ne landlord babayita baki ba tenants ne balema okusasula everyone is defaulting so mu America ezo gundi tubadde tuzitunuulira so quantitative tightening is just a beginning kitegeeza government egenda kwongera okulinyisa interest rates egenda kwongera okukola by'erina okukola. This is Kyle Bass omu ku ba economist mu America after almost $30 trillion of global equity losses like equities sente companies sente zafiiriddwa equities tuyinza okugamba shares sente zaluzinze equities zaluzinze over $30 trillion cryptocurrency eri just 2 trillion kati bala that is times 15 the money akatale kikaluzinze ndoza crypto yaluzinzeeko kale tugeze 2 trillion ebadde 3 trillion at the top sente zonna eziri mu crypto naye stock market yokka eluzinze 30 trillion mu essaawa zineeno okuva akatale ku top mpaka we tuli waneeno. That is times, if you count, that is times 10 of a minimum. Crypto yakaluzinga only 3 trillion. Kitegeeza katono nnyo kasamambiro okusinziira ku kye kifa mu nsi. Crypto kaana kayinja katono. So, the Fed is about to pull $100 billion per month out of the risk assets. Kitegeeza ki nti Federal Reserve Banka ya America eyagala kutandika kujja sente zebadde investinga mu stock market, mu ETFs, mu real estate investment trust funds, mu different funds zebadde printinga sente ng'ezinjectingamu through those ventures. In fact, egenda kubanga eyongera ne treasury bonds botunuulira bonds and bills zalinye also to a record 10-year yield bonds zalinye interest rates. Kitegeeza government egezaako gamba abantu muleete sente muzituwole muzitulekere. So eyagala buli mwezi ebeerenge pullinga out 100 billion per month in those assets. Onagamba, I don't think they will be able to put 1 trillion of this off their balance sheet before they have to pause. Agamba nti bwe baba basuubira bagenda kubanga bwe baba bajjayo sente zino kitegeeza bagenda kuba bakola ki baseeringa shares ze bayina mu companies ez'enjawulo, baseeringa ETFs ze bayina, baseeringa stock markets, baseeringa bonds. They are just dumping everything. They are selling to get money out of those assets. Then ono kyagamba kijja kubeera kizibu if they are to do that up to 1 trillion before they stop. Kubanga akatale, the market is going much lower. Akatale kali mu kugwa nnyo, stock market is going lower. Ono ye bwagamba nti bwe babanga government eyagala kendeeza sente nga eyina kozesa nkola gye eyina kukolamu kigenda gibeerera kizibu kubanga akatale kali mu kugwa ate etandika butandisi. So mweyo scenario mwenjagala tunuulire stock market map
then to relate ngengezaako kuwa ki ekiri mu katale. This is how the market is looking right now. If you compare by the weekly performance, weekend we yatandika lero lwakuna olwokuna week ewedde okutuuka kati, we have blood on the street, on the charts. Kyokka ate nga basuubira gavumenti egenda kwongera otunda si yokka eya America n'eya UK n'ezaawa. In fact mbadde ndabako omu akulira tugambe eby'omutindo mu Bank of Uganda, like simanyi wenyeza kitami nga abaddeko ku mawulire awo live ku NBS ng'agamba nti abasinga they are selling their shares, investing in Bank of Uganda. So many ventures, capital abagagga ababadde bateka sente mu gundi, they are selling out their shares, they are selling their equities, bagala kujja mu sente zaabwe. So pressure yeeyongedde, kyovola ba Uganda shilling eyongera okugwa value. Kimanyi bayinza omukomyawo naye ebaddewo ku afternoon awo kusaawa emu. Crypto bwati bwafaanana essaawa zino. Bitcoin eri ku 20,100. Gwe bw'oba otunuulira Bitcoin ng'olowooza yeeriko just nti egudde biki, akatale konna ensi yonna eri mu kubunkenke. Bitcoin ne crypto tewaliwo yali ebadde mu kiseera bwe kiti. Bwe kyabeerawo in fact COVID tebamubalanga economic crisis, yebadde shortest recess oba recession, depression yebaddewo eya 2020 March, nti yamala just myezi. Naye embeera bweti mu nsi yonna ebadde ebeerawo 2008 okurecoveringa kyagitwalira ekitone nnyo emyezi 18, meaning omwaka gumu n'ekitundu okubeera nga tudda ku nnomo. Naye embeera yali mbi ng'obutale buli wansi si wokka. Mu 2000 kyekimu the tech bubble, obutale bwonna bwagwa naye kibeera nga kyagitwalira emyaka 2 recovery nga bodde emabega mpaka okuva mu 1980-83 awo kyagitwalira emyaka 3 recovery nga boddirayo ddala emabega ddala ku the Great Depression, economic depression yeyo mu Jamaica. Ati kyali kibi nnyo. So kyengezaako kugamba nti bwe tuba nga tuli mu mbeera bweti tulina okwebuuza eri bibadde bitya Bitcoin eneesobola okodinga akatale essaawa zineeno konna. Buno eno bw'olabamu obwa green bwe bulaga nti bumunyeenya, naye zineeno ze dollar. This is a demand for a dollar. This is USDC, US dollar coin oba COA, which is for Coinbase. Then DAI, it is a stable coin. Buli coin yemu ebeera yenkana dollar terinya. USDT neera gy'olaba waneeno $1, BUSD a Binance US dollar, UST true US dollar, zonna bw'olabamu obwandibadde obwa green, they are stable coins. Kitegeeza endala zonna on the weekly they are down. So akatale kali wansi, sinza gamba nti kali waggulu. Akatale ebimu ng'oggyeko economic gundi ebisinza okuleetera ne crypto okweyongera okukiira, twabidiscussinzeko ku Lwokubiri. Ezimu ku companies oba ku gundi ezibadde zikola mu crypto okubanga zafeirize, ne tutandika okulaba sell off ennene nga Celsius twajogeddeko, meltdown during crypto. Zineeno nze mbagamba these companies have been doing what hedge funds and banks are doing. Celsius, Terra Luna, nti you put your money there, no staking mu Anchor protocol, no staking mu DeFi. For example, Celsius, bobo yagala okumanya Celsius wekola. There is a big thread which is a very good Naji retreatings agenda ku Twitter, Blocfiafrica Twitter. It is this Blocfi/_Africa. Ogende ku Twitter jasangayo this thread. The Celsius blow up explained how enogundi we yazze negira from A to Z
It is a very good gundi omanye Socius yani. It is a lending platform ebadde kujjako sente yo nenoonya wezi lendinga nga bw'olaba zineno of course tuyinawo kati zi insurance companies ezikola the same thing. Ozitwalayo ne banks ozitwalayo bo ne baziwola ewalala oba mu bantu oba mu companies ezikola ne NSSF bwekola bineno bebikola naye kati babadde bakikola mu ngeri ya crypto. Oleeta crypto wo n'omuwaayo n'omustakinga bo ne banoonya ventures ezigaba sente. So for example Nexo, Blockfi, Socius, ezo ze gundi ezenjawulo waliwo n'endala crypto.com ebikola. So agezaako kunnyonnyola waneeno how Socius ebadde egwa. Nze ngamba nti these people ababadde mu legacy businesses, the banks, the venture capitals, nga zi Citadel, zi BlackRock, zani zibadde zikozesezza eno chance nti economic turmoil weri ne zitandika okushotinga obutale ne zitandika okorapsinga okuliquidatinga zineno platforms zipushinga prices lower so that bana abasajja abeewola, because when you look at this slide Socius ebadde yeewola ku maker ne staking ayo coins ne like mu maker DAO ne yeewolayo sente oba mu endala nzerabidde mu other platforms ezenjawulo nijja ne kuwa gwe tugeze gwe ekugambye egenda kuwa 3% naye yo negamba nti eri nejjayo 5%. Kati difference eyo gyefuna ate ng'ogenda gisasulayo gundi ng'ate olabira ddala nti okusinziira ku interest rates bwe zibadde ziri wansi mu bank oba mu zino gundi ze zigaba ezo venture capital zi hedge funds zibadde zigaba very low interest rate. Tibooteekayo obukadde 10 bagenda kugamba tukuwa 1% oba 2% in a year. Kati company bweteeze oba platform bweteeze ng'egamba tugenda kuwa 5% oba 8%. Teraluna ebadde egaba even 18-15%. Kati ng'abantu balina okujjayo sente baziteeke mu ezo platform. Kitegeeza oleeta competition with these legacy businesses. Guno gwe mulimu gwabwe gw'ozze competinga nabo. Kitegeeza bagenda kulwanyisa bafuna opportunity. Crypto ngamba nnyo abantu nti akyali muto, sente zirimu ntini nnyo. You imagine olaba ba manipulatinga stock market erimu trillions of dollars ne baka manipulatinga ne ba manipulatinga gold ayina over 11 trillion dollars ne ba manipulatinga forex alimu over simanyi volume every day at least 6 trillion. Kati ojje ku just crypto alimu nga yena ino mugase 1 trillion 2 trillion kibadde kibeera kizibu. So when they get a chance nga akatale kakka bagenda kakkatira ddala. Sijja gamba nti be bakakkatidde no, embeera ebaddewo yereetedde akatale okugwa naye ne bongerera ddala okukola ki okukkattira. So this is a very good thread. Sigenda giyitamu olw'obudde already twayiseemu dda naye it is bw'oba oyagala kumanya ki ekifa mu cryptocurrency n'okuba ng'oyine lwaki tuleeta bineeno tetuleeta mbu tubeere negative. No, tuli mu kusomesa. Of course this is not financial advice. Naye if you really want to be in crypto oyina okutandika okubeera informed. Tuleme kubeera bubeezi mu mbeera ey'okuga kaliwa kenteekawe kaliwa kengula n'obivaako, kubanga akatale kayingiddemu abantu abalina interest mu kunga ate bagezi balina sente babadde mu butale buneeno over and over bamanye engeri gye bamanipulatingamu banoonya engeri gye bakolamu sente. Tebagenda kuwa chance gwe. Ekyo ky'oba otunuulira gw'ogenda kubeera nga kagege mu gundi mu shaaka ng'eri empuuta ziri zigenda kulya shaaka. Shaaka egenda kulya empuuta bwe buno bu Socius bwe bu Luna protocol bu Maker DAOs ezo protocol ezenjawulo. Kati gwe empuuta gwe ezo gundi zigenda kulya gwa akagege. So gwe manya nti tuli katono toyina kubeera ng'oli exposed nga tomanyi kikiyinza kugenda maaso. It is a risky business
naye if you want to make money out of kubanga these companies are going into that side nawe olina okuba nga oli at informed status oba gundi. So waneno we twalabye Celsius ngeri insolvent, like bagamba tebalina liquidity. Of course, bw'onoosoma gundi ejja kulaga lwaki tebalina liquidity. They were getting Ethereum from people ne bazistakinga mu Ethereum Beacon chain, naye Ethereum Beacon chain tenabeera ready okuwithdraw, nga kitegeeza oziteekayo naye nga tosobola zijjayo. Kati akatale bwe katandise okugwa, then nga abantu baagala sente zaabwe naye ng'ate ono yaziteeka tasobola zijjayo for now. Kati pressure ne yeeyongera nga abantu baagala sente eno teziriiyo, ng'ayina collateral kye tuyita staked ETH, ng'ayina mutunda ate discount asobole okufuna cash. So staked ETH ne losing peg yaayo. Babadde bagezaako okugira kineno kye kibaddewo, si yeyokka, there are other companies ezibadde ziri mu eyo ezibadde nga hedge fund. Tulaba Coinbase and billionaire Saylor swept up in Bitcoin crash. Bagamba nti Saylor ne Bitcoin, ne Bitcoin ne Coinbase. In fact, the waliwo exchange like New York Stock Market Exchange yaje Coinbase oba coin doza tugimanyi ye share ya Coinbase yajije ku ngabo ogamba good risk oba good shares oba good stock market abantu ze basobola zetu balinamu emitendera waliwo eziri first class, second class, like that, eziri lower risk, high risk ne bichi ebyo byonna. Kati bazijeko kitegeeza Coinbase ya lose kubanga ebadde ne sente nyingi zeina mu crypto, zeina mu Bitcoin. So ebadde losing a peg, ebadde eri over collateralized, eri over leveraged, like that. So kati they are showing you other people are losing money. They are trying to short buli muntu yena bano ba wells abayina crypto aba believing mu crypto abagamba nti nze nfiira ku crypto. Zino companies agala zibanyige so that they can control. Nekirala bwe banyiga tugeze banyiga mukulu Mbesije oba mukulu meya ne bamunyiga n'olira wuwi kati oluddako gw'onoddayo ngero gabugambya olaba nyizo olya ayina n'abantu kati ate olwonze bajja kunyiganga kayenje. Kati these people, this is what they are doing. DeFi contagion, fears and rumors of Celsius and waliwo eno bagiyita 3-hour capital, 3SC, 3-hour capital, it is here, 3SC, nayo balaga nti they are insolvent. This is another capital venture dealing mu crypto. Naye badde bayina amabanja, like they stake your money ne bajjayo collateral oba ne ba collateralizing yo sente ne bajja ne bewola bamanyi okwewola mu gundi. Abantu baleeta sente zaabwe, zino company ne zeewola at a lower rate, kati ate bo ne baziwola at a higher rate. Oleeta tugeze Ethereum oba Bitcoin ne bazitwala mu platform ewola sente ne baziwola ne bazeewola ati ne bazistekayo ng'omusingo. Kati for them ne beewola ku lower rate, at a lower rate, then ne bajja ne banoonya baani abaagala okuborrowinga ku platform yaabwe at a higher rate. Oba mukitegeera, oleese nze ndeese sente kati eno company zenjiwadde nenoonya wa we bayinza okuziteekayo ng'omusingo crypto, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, zaani bonna ze bagira. Then ne baziteeka mu eyo platform. Bwe batuuka mu eyo platform ne beewolayo sente ziri ze bataddeyo ng'omusingo nze zendeese, ne beewolayo sente USDT at a lower rate. Kati ne banoonya omuntu omulala nga Paulo, nga John, ngani ayagala okwewola naye at a higher rate. Kitegeeza ne bakola ekyo, oli yaleese sente bakuŋŋaanya capital
then ne bamuteeka ku DeFi platform oba ku gundi eyeewola, then ne beewola ne bazuula omulala at a higher rate. Ekyo kibadde bakola. Kati they are liquidating them eri ku platforms ze beewola eziri DeFi kubanga tebalina kye basobola kukola. Kati bo be balina okwerwanako basobole okubaako nga balina kye bakola. So ekyo kyengezaako ku building anti this has increased buli we bakola liquidation wherever these companies are doing liquidations kitegeeza they are forced to sell. Omu agamba people think Celsius is the biggest ST. This is the staked ETH. Oleta ETH abantu baleta Ethereum kati ne bamuteeka mu tugeze 3A oba mu Celsius kati yo nemutwala nemustaking ewantu twalabye Lido oba Lido platform Zimeka they have this staked ETH kati zo ne zimustaking mu eyo platform tosobola kujjayo sente ekuwa kino kye tuyita staked ETH tosobola kujjayo Ethereum nze gwenkuwadde obakuwa staked ETH kati ekyabaddewo nti abantu we batuuse okwagala okujjayo sente zaabwe buli omu yatandise okwagala Ethereum kyokka nga bano balina staked ETH tebalina Ethereum. Celsius inflation yeyongera, we are back. Okay, let me see in the chat if we are together in the chat. Katono bali ku chat typing a yes if you can hear me properly, if you're with me. Type yes. Like the stream, guys. Like the stream, sharing with someone. We are back. Stopped at take the ETH. Yes, thank you. Okay. Nelson Kamoga, thanks for being there. Zula, Zali, Bale, hello. Lukundo Ape, breaking joyful news. Okay. Hajat been caught up. We have some great news in the forum. Okay. And those are we can continue and we can continue. Okay, so I was saying that staked ETH companies in Celsius zina 3Alo nendala nyingi ezenjawulo ezina this zinexo zani kati kitegeeza gyokoma okubanga toyina liquid capital toyina sente ziriwo nga sente zo zirimu assets ezenjawulo kati people are trying to withdraw their money their Ethereum kubanga bo bawaayo Ethereum they didn't give in staked ETH they gave in Ethereum kati gwoyina staked ETH kitegeeza ogenda kuba oli forced ogenda kubeera forced okutunda staked ETH at a lower cost kubanga tewali amwagala kubanga bwompa staked ETH kitegeeza nyina mujjayo nga Bitcoin chain eri ya Ethereum nga Ethereum emaze okuintegratinga now ekyo kireese okubanga companies neno zibeera zaagala capital zaagala sente naye tewaliwo agula zineno staked ETH. It is redeemable but not now. So kati emukuzo ye 3Hour Capital nayo yebaddemu erimu eyo situation. So kyengezaako kuleetera nti so many venture capitals
oba venture companies oba zineno crypto companies ezigaba amagundi interest ziri mu katu akokubeera liquidated. So zigezaako okulwanira obulamu bwabwe. Musajja ono yagambye bamuyita Otim Capital. This is a game of chicken right now. Nkoko kwegobagana. Socials will keep kubanga ziri companies egambye venture capital bali ba legacy banks zani zigezaako okusuffocatinga okulaba nga zisuula akatale. They short the market is innocent. Zireta katibala crypto ali mu akatale already yakiridde erimu 1 trillion. Already waliwo companies Citadel BlackRock erimu kumanaging over 30 trillion dollars. Erimu trillion dollars, 20 trillion dollars. Kati okujjako just ne bweba billion emu okushortinga crypto. Kijanguyira at a leverage even. Kati kitegeeza bagenda kuba bayongera okusuula ki akatale so that these people get out of the business. Boba sobolo controllinga kubanga they have been in the market bagezaako okuyingira akatale kanene. So this is a game of chicken right now. Socials will keep adding margin and lowering their liquidation price. Kitegeeza buli we banagezaako pushinga ne socials egenda kunoonya sente eteekayo mu musingo gwabwe baleme liquidatinga. Kati atawo kigenda ku increasinga buying power. So ono kyagezaako gamba nti how long can this go oba how long will it last? Who will chicken first? Ani anayongera okugamba akambiveeko sina kyenfunamu. Bano abapushinga akatale okukka oba abagula be banagwako capital. Ekyo kye kiri mu kwebuuza nti in case abagula bawedde capital abaweddeko kitegeeza bagenda kwongera crashinga gye bakoma crashinga gye bakoma okwongera pressure ku katale okwongera oggwa. Bano abatunda abali mu liquidatinga gundi abagezaako liquidatinga akatale bwe banaabanga be bavuddemu nga be bakitadde kitegeeza ati bano ababayinga bafunye opportunity to buy. Kati awo kigenda kusinzira ani alina interest ennene mu katale. So waneeno kiraga nti socials on chain position update. This was around, I think yesterday, yesterday. Nga socials eraga nti position yaabwe eri mu gundi sente ze bayina okuba liquidatinga Bitcoin erina kugenda ku mutwalo gumu 14,000. If they are to liquidate bwe babanga bakuluzinga sente eziri mu collateral esawa zino, it is about 500 billion. $500 million, I think $500 million zeziriwo baina around 23,962 bitcoins eziri locked aba socials. Kitegeeza okuba liquidating okulaba nga egize Bitcoin erina kukka wansi w'omutwalo gumu 14,000. Bano abasajja banayongera okupushinga Bitcoin wansi w'omutwalo gumu 14,000. Ekyo kiri gye bali sinza kuddamu naye nga eyo ye scenario eyinza okubaawo. So we can go as low as that. According to Michael Saylor or MicroStrategy agamba nti MicroStrategy has $205 million term loan and it needs to maintain eno loan yeno gye bayina ya $205 million. Baina kuteekayo oba baina ku maintaininga $410 million as collateral. Kitegeeza bakola 50% over. This is what we call over collateralization. MicroStrategy ina emitwalo 11,015 eza Bitcoin. Eno company ina emitwalo 11,015 eza Bitcoin. Ze yawaayo nga omusingo okufuna millions zino 10,000. So Bitcoin yeina kukka wansi w'3,000 Michael Saylor okuluzinga sente. Wabadde oluvuvumo nti Michael Saylor bagenda baliquidatinga naye okuliquidatinga loan eno gye yafuna eina kukka Bitcoin wansi w'3,000
3,500 really Bitcoin ogisuubira okuka ku wansi w'enkumi 3,500 kisoboka. However, this is the status of their loan. Nabadde ndaba gundi ye osobola okujja eno n'olaba interview ye ku Twitter. If you're not on Twitter and if you're not following, at least me, kubanga I try to retreat these people's gundi zibeera nnungi nnyo bw'obanga oyagala kubeera mu katale kiyinza okuyambako. Yabadde waneeno ng'afuna interview yesterday ng'agezaako okunnyonnyola. Yagambye nti in fact mbutuufu gezaako okulaba this, I retweeted this already, so osobola okgenda ku Blocfiafrica, which is Blockfi, ku Twitter onoonye Blocfiafrica, Blocfi_Africa. Owulirize gundi eno, it is very very good. Yagezezaako kunnyonnyola ki kyasuubira neera gamba Bitcoin is antidote to chaos. Bino eno byonna ebiriwo ye waliwo akasinza okunnyumira waneeno somewhere here. Bitcoin will always be Bitcoin. Tejja kukyuka. Agezaako kuwa different views waneeno. Stack sat and stay humble. This is not financial advice. Agambye gwe gula obutundutundu bw'oba tosobola Bitcoin gula gwe osirike weesirikire, stay humble. Yakakyusa gundi kitegeeza luli abadde Bitcoin yali bw'oba olaba betuyita ba Bitcoin bulls, abantu ababelievinga mu Bitcoin badde balina buno obuuso nga buli nga just kali awo bwe katyo ka lightning katono, naye ye yataddeko nti yenna eno yonna Bitcoin kati amaanyi gamujjudde. Bineeno ngezaako kuwa kyekiri mu bantu. So ebyo byonna byebiri mu kuhappeninga. Osobola ogenda his Twitter is very informative. Ne bali abalala bengezezaako kuwa yagambye Bitcoin is money, everything else is credit. Ebisigadde byonna biri credit. In fact, if you understand the financial system, mbutuufu these people gezaako kutunulako mu these Twitter gundi. Bw'oba oyagala amawulire gabadde mangi nnyo, amawulire mangi tusobola gamalayo, genda ku platform yaffe. We have our platform Blockfi, genda ku Google, genda mu description y'eno video wansi ojja labawo website yaffe. Tugezaako kuŋŋaanya amawulire ag'enjawulo, mangi amawulire mangi nnyo naye tosobola gamalako. Gendayo ogende ku blogs ojja laba amawulire ag'enjawulo. New Bank of America survey. Bank of America yemu ku legacy banks, si Federal Reserve naye nga bw'ogamba Centenary, nga bw'ogamba it is Bank of America, si just Central Bank of America. Eno survey empya eraga nti 90% of the US adults plan to buy crypto this year. 90% abasinga ku survey gye yakoze eno Bank of America. Kiringa bwe banajja Centenary ne kubuuza oyinza onoogula Bitcoin guno omwaka. 90% ku buli ku bantu 10 omwenda bagamba nti ngenda gula. Adults, US adults si bavubuka ffe osobola okusoma ojja kujja osomeko waneeno over 1,000. Eno banka ye yagikoze, si company ya Bitcoin, simanya crypto, no. Banka ya America emu kuzisinga obunene yakoze survey yo. Bw'olaba waneeno Central African Republic president says Bitcoin adoption is the right path during hard times. Brazil's new proposal seeks to recognize Bitcoin as a legal financial asset. Mawulire mangi. Crypto is not going anywhere. David Rubenstein osobola omusomako. More people to show interest in crypto. 2020 survey says Brazil catalyst for success. So wanena amawulire mangi nnyo gosobola okulaba. France yegenda okutegeka Olympics emyaka 2 egiddako mu maaso. Egamba nti erabika egenda kukola tickets ng'ozijja ku blockchain. Twalabye abalabye gundi final za UEFA Champions League. Tickets abantu bazze ne fake tickets
kitegeeza bwebeera ku blockchain tosobola gifakinga, tosobola bwebeera yeeyo kiringa bw'ogamba nti nafunye fake money owa mobile money, tosobola tinafunye fake bitcoin. Either someone akuweereza message eri empty gye baagira edda gwe n'omuweereza sente ezaddala, naye toyinza gamba nti bampeereza emitwalo 10 ebiri mikyamu 8 gye mituufu. No, bwebanga bakuweereza 10 gibeera 10. Kati kye bagezaako okunoonya. So these people are seeing the potential. Gwe bw'oba olaba price naye what is happening? The less trend, ebimu ku bitrending mu Kenya is Bitcoin. Amawulire mangi. What is next? Of course, twatunuulidde ku technicals. Bw'oba tewalabye video yaffe yabaddewo ku Lwokubiri, genda ogirabe. It was very informative, very well researched. I think it can give you some insights. Naye essaawa zino eno tulaba Bitcoin yeeyongera okukkirira. Twaritestinze emitwalo 2 almost, ndowooza twakomye ku 2.5, mitwalo 2.5. The previous high gye twaliko mu 2017, essaawa zino eno yeekolanga support. Bwe tunaaba tukkiridde lower, I think we can go lower than, next support eri ku 1.4. Ate 1.4 ne seera we bayinza omuliquidatinga. So ekibadde kiriwo bagamba nti Bitcoin oba bukyanga Bitcoin ebaawo tekolanga high negenda ku high empya nekomawo nekka wansi negibreakinga nekka wansi, tugeze wansi w'emitwalo 2. Bitcoin tekikolangako bw'ogendera ddala emabega eno gye sigenda kugenda. Osobola okuddirayo ddala okuva mu 2011 nti buli bwe yagendanga tugeze ku 1,000 nekka wansi neddamu neyambuka neyigendera ddala negenda ku 5,000 bwe yakkatekka wansi wa 1,000. Kati guneeno gwe guyinza okuba omulundi ogusose Bitcoin neeyisa emitwalo 2 n'ebiri. Ekyo kye kigenda okusooka okubaawo mu history ya Bitcoin. And I think waneeno we wayinza okuba obuzibu nti bagenda kwongera bw'otunuulira fee and greed. Abantu bali mu greed, mu fee ey'amaanyi. Eggulo yabadde ku 8, leero eri ku 7. Nti bagenda bayinza okupushinga wansi w'emitwalo 2 abantu batiire ddala bakole panic sell, then for them they start manipulating to go higher. So buli omu agamba Bitcoin tesobola kukka wansi w'ebiri. Nga twadde tugamba Bitcoin tesobola kukka wansi w'emitwalo emeka 3. Nejja ne bagiyitamu. Ne tugamba Bitcoin tesobola kukka wansi w'ebiri nejja neeyitawo. Kati abalala bagamba tesobola kukka w'ebiri. Nti tebukangako wansi, eyo ye narrative eriwo. Meaning they can do that deliberately liquidating abantu. Waliwo kati abali mu longs nga bwe twalabye. So many people are saying Bitcoin is going up. They are buying in on leverage even. Kati kitegeeza they can do kye tuyita short squeeze, ne baba squeezing ne babanyiga ne babajjamu sente so that they can do what? So sigenda kudda mu technical yenna gwe twagira kubanga we did that on Tuesday. Osobola okugenda ku Tuesday n'olaba ku video eya crypto esembyeyo, then n'olaba technical analysis eyabaddewo. So mweyo scenario guneeno gwe mwezi ogugenda okubeera ogwokubiri oba kwota egenda okubeera eyokubiri averagely okubanga eri low. Like mu 2000 Bitcoin okukka nemalako omwezi ng'eri gundi yali 2018. Eno ye yali bear market ya crypto nga tuvudde ku all time high. Bitcoin yali etuuse ndowooza olaba zineeno zo all time high, then neryoka ekkirira bubi nnyo by 50%. Yamalako omwaka ng'eri ku 50%. In fact yamalako kwota eyo ng'eri ku 50%. So kati guneeno gwe gugenda okubeera omwaka ogwokubiri, ekwota eno ebeere nga kwota eyokubiri mbi nnyo by 48%. Singa Bitcoin eyongera nemalako eno kwota omwaka gulimu kwota 4
emyezi esatu buli quarter. So singa ogw'omukaaga guggwako Bitcoin ngeri wansi by 50, more than 50, yegenda okubeera ekyasinza okuba embi. Naye for now yeeyokubiri okubeera nga Bitcoin ekola bubi. This is shaping up as the second worst quarter for Bitcoin in the entire history. So that is what is happening mu katale. So tetumanyi wakiddako, tetumanyi kikigenda maaso. Channel eno enyumira kubanga eriko bu meme guy bamuyita bu naive. Let me gundi I'm subscribed ku gundi yange naye here. Naive abeera ne bu meme bubeeranga bwogamba obuntu obusanyusa. Atero leeta obuntu obusanyusa waneeno n'amawulire. Buno ababeera ku TikTok buki agezaako okuwa ebintu ebiriwo 2 hours ago akulaga Bitcoin esaawa zino weeri. This is what is happening. Akasinza okunyumira just another normal day in Bitcoin market. Akatale kalaga kali mu turmoil, naye it is the normal day in Bitcoin. How people react. People abantu eba reacting nga bali ku Bitcoin, buli omu teyeefiirayo, olaba wagundi owa traffic owa police atomera, oli ayita mu ndabirwamu, like chaos njereere. Naye mu crypto it is normal. This is normal in crypto. Tewali afaayo ki ekiriwo as mbu. Then osobola olaba buliko bungi nnyo. There are so many memes. Waneeno the Bitcoin arc, adenda Bitcoin arc, yino waneeno nga agezaako okulaga. So you can go if you want to get it. For me, this is where I get my entertainment. Binyumira nnyo okubanga I get some entertainment chokanga atengira nga bwenjiga Noah Bitcoin handler owa BTC agezaako okuyita abantu bannaye ba bank CEO ba bank bikoze bitya ba Twitter ba simanya baani babayita mujje mu kyombo bawoza Bitcoin is dead, COVID yajja simanya ki. You can go there and you see. Okay, so ndoza abo boyina ekibuuzo ogenda kubanga okiteekako. Mark Cuban y'omu ku bagagga bamanyikiddwa mu America, ali famous for aina ndoza gundi ye bagiyita Golden State Warrior, aina basketball gundi team, aina program bagiyita Shark Tank. Nga bw'olaba MTN sindikanja ke bino ebyansindikanja ke MTN bo bayina kye bayita Shark Tank. Genda yo girabe ku YouTube. It is a very good and informative YouTube gundi TV series. Bafinancing abantu abayina businesses ezitambula ze Twitter startups. So he's famous for that. He's one of the billionaires mu America. Mark Cuban yagambye nti the crypto crash reminds him of Warren Buffett's advice: when the tide goes out, amayengo bwe gavaawo, womanyira ani abadde awuga obwereere. Amayengo bwe gavaawo wojja okumanya ani abadde kyalimu nga takitegeera. So ye bw'atyo bw'agamba nti amayengo bw'onoolaba nga gagenze ojja kulaba nga oli takitegeera kyabaddemu. So mweyo gundi tugenda kuba bw'oba olina coin z'oyinza gwe z'olaba z'otunuulidde. However, essaawa zino akatale bwe kati ze ngamba nnyo non financial advice nti togula ng'olabya coin zirinnya. Buli omu asobola okukola sente in the bull market, but only abategeera people with sound mind be basobola okukola sente mu katale essaawa zino, because buli omu talina mugongo ku. You can have the brain, but can you have a stomach to hold? So tugenda kuba tukoma waneeno.
Bobo inayo any question nandigambye waliwo gwe nadenge nokola naye ebyembi tasobodde kubeerako. The market will bottom out when 90, this is Empla yagambye the market will bottom when 95% of the people start believing that there would be no further bull cycle. Akatale kagenda kulekeraawo okukkirira buli omu waanaggweramu amaanyi, buli omu waanaagambira nti bitcoin efudde. In fact naade ntunuulira emirundi bitcoin buli we bagamba bitcoin tekyaddangulu emirundi gyekola new high. So agamba nti abantu we bagenda okugiving up nga bw'ogamba abantu we bagenda okugiving up akatale we kagenda otandikira okukola ki okulikolera sente. So onogambira nti nze nkitadde nkivuddemu, that is when you know that nti akatale kagenda kubanga kakolera abalala sente. In fact, let me see here. Nga 13 yagamba, this is the part of the cycle where the eliminating abalenzi mu basajja. Eno yesawa bana abajja simanya na gundi ayingidde kubanga awulidde gundi inuba akoze billions ne doji gundi shit gundi abo yesawa we bagendo viramu. Naye they will come back again next cycle when the market is already euphoric. Nga akatale kamaze olinnya nga bwe twabalaba mu last year nga bitcoin emaze okukola new all time high, coins zonna bagamba shiba egenda ku $1, doge egenda simanya ku $5, gundi egenda bweti. Awo nga buli omu alaba nti zirinnya we bagenda okuddira nera and lose money again. Those who stay, laugh, make friends and win. Abasigala mu katale, they stay, they laugh, they make friends and they win and they learn. Not financial advice, because I'm not a financial advisor. Oba oyina ekibuuzo tugenda kuba tunuulira, kuba oyina ebibuuzo tulabe nga winding up. Hopefully we have made some sense out of kansubire nti bw'obanga oyina kyofunyeemu, liking a stream, share with others, tobeera selfish. Subscribe if you're new, nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga otwegattako. Subscribinga tusobole okubanga tupushinga our channel okulaba nga ekula. Ffe tulina ogikuza, tulina okuyamba abafirika, tulina okweyamba ffe bennyini. Tewaliwo agenda tuyamba, ffe bennyini ffe tulina okweyamba. Okay, katugendeko katono mu chat tulabe oba waliwo alina ku bibuuzo. Our system broke out. Nibadde tulabira obulungi everything naye tujja ku improvisinga. Tewali kigaana Mukama bw'aba atuwadde obulamu. Ate muzeeyi wange yagamba ekitayogera kirema kityayogera. Okay. Trying to buy and hodl influence the market cap towards sigenze mu technical analysis. What are deflationary tokens? Ekyo kibuuzo kinene. Deflationary tokens, of course, nga bw'olaba Bitcoin is a deflationary token. Naye waliwo measuring these tokens were deflationary. Okugeza Bitcoin eina market cap which is known 21 million. Teziriyongerwako. Ethereum eri inflationary, meaning tiyo they mine obaba printinga naye inflation yene ekendeera. Tujja kwogerako ku Ethereum 2.0 kyegenda okukola nti gundi Bitcoin eina kye tuyita lwaki eri deflationary, eina kye tuyita cycles oba kye tuyita halving.
nti buli myaka ena supply ya Bitcoin ezifuluma zikendeera buli minute buli dakiika 10 wabeera bwe yatandika Bitcoin zafulumanga Bitcoin 5 ne zijjanga zisala essaawa zino ndowooza ziri about 6 buli dakiika 10 ezibaawo oba seconds oba eddakiika something like that ziri 6.25 nti buli lunaku giringa emitwalo 10 egya Bitcoin egifuluma kati buli myaka ena something like this sijjukira bulungi exact numbers obwongo bwange bwakamuki buli myaka ena kitegeeza halving yaliwo mu 2021 eyasembayo 2025 Bitcoin ezifuluma buli lunaku zigenda kuba zikendeera ezifuluma buli dakiika oba buli seconds zigenda kuba zikendeera kati this is deflationary. However, coins ezimu zo ziri inflationary, zi Doge, zi Shiba Inu, zi Ethereum ziri inflationary, meaning nti zo buli demand webaawo tezina cap, they don't have a cap on their coins ba printing empya naye buli printing zikendeera due to difficult wabeerawo difficult kati Ethereum egenda kuva kweyo gundi egende ku proof of stake naye halving yaye egenda kuva yo tegenda kubeera ya 2 egenda kubeera yafe egenda kubeera 2 years atenge ekendeerera ddala. Halving yaliwo last 2020 sorry yaliwo 2020 mu COVID May yali May nga 11 nzijukira bulungi May nga 11 wetwafuna halving waneno twali active nnyo ku Zoom nga tugezaako okusomesa abantu kiki ekitegeeza so abali mu community yaffe bakimanyi so naye waliwo coins ezimu nga zi Ampforth is a deflationary waliwo reserve RSR ezo coins ziri deflationary Ampforth then Terra Luna yali deflationary their coins buli wabeerawo supply nene they ban to make it zineno mulimu stable coins ina stable coin eno Ampforth ina stable coin deflationary zineno zi algo coins zineno eza stable chovola nga tuzita gundi zina that gundi mechanism na ezo nazicyalemye okukola chovola ba this eno gye bali basuubira eyinza okukola obulungi naye kyagaanya okukola those are what we call deflationary coins mu bumpimpi ncengezaako okuleeta boba tokens mu bumpimpi si mu bugazi ebimu mbiyisa kungulu ICP it is the internet computer protocol waliwo boba otunula nandigambye noonya okay ekyo si kibuuzo oli awadde comment ye 19 okay the feel pain period I think compare and contrast between deflationary coins and other inflationary coins ngezezaako kuwa nti deflationary coins ebiseera ebisinga zibeera zina capped gundi oba zina mechanism ebeera ng'ekendeeza inflation naye inflationary kibeera kizibu kubanga teziggwayo oyinza ogamba nti kale zina cap naye kati bw'ogamba 100 billion oba meka zino coin okuzimayining olaba Bitcoin okumayininga 21 ekyayina emyaka 20 this is when the last Bitcoin wegenda okubeera ng'eri mined kyokka bakamayiningako 19 coins million naye eya miliyoni 21 eneesembayo ekyayina emyaka 14 kati teebereza ayina biliyoni 10 eza coins even if there is a banning mechanism tesobola kukola ki this is 100 billion
So bobanga ofunye coin eri deflationary, it is good kubanga eina capped supply ntono, kitegeeza bwe wabaawo demand egenda kubeera ne value nene. Demand teva ku gundi. Demand, I mean, price ya coin, it is derived from getting the market, saturating gundi and the market cap. That is where they get the supply. Like coins ziri mu saturation, ne bazidividing ne sente ziri ze bagitaddemu market cap yayo. Kitegeeza tugeze kanku example ya coin eina kale kanku Shiba Inu okutuuka ku $1. If you go to its saturation gundi oba sente coins eziri mu saturation nebanga eina billion, kale tugeze eina kugira esawa zino tugeze eri mu billion nga eina market cap tugeze ya million 300 million. Kitegeeza eyo esawa zineno yeki ye sente ezigijjamu 0.00 something. Kati okufuna times 10 times okubeera ku $1, kitegeeza eno oyina okubisaamu market cap eyeyo coin times that amount you want to make. Kangezeeko kisharinga waneno ku gundi coin geko kikole maybe some sense. Tuyinayo eddakiika nga 2 zokka. Bw'oba oyina ekibuuzo kitayipingemu like the stream guys. This is not financial advice, it is financial knowledge. I'm not advising anyone, just to gezaako. For example, if you go to Bitcoin okufuna price eno bakwata Bitcoin eziri mu saturation ne bazidividinga ne sente eziri mu bakwata sente eziri mu saturation ne bazidividinga ne Bitcoin eziri mu saturation, like the market cap divided by those are something like that. Ebyabibalo bizibu naye they use one of the two. Bakwata Bitcoin eziri mu sente eziri mu market cap ne bazidividinga by the sente coins eziri mu saturation. That is the value of the coin. Network eri down ko naye tulindemuko katono. Yeah. For example, this is now the saturating supply eyo. Ziri Bitcoin ezo ziri mu saturation zezakafuluma mu bantu abantu ze bayina. Out of the eno ye total ye maximum, eno ye cap, tebakyayinza kwongera ku Bitcoin. No. So kati zine 19 million za Bitcoin, zino ze sente ziri mu Bitcoin less than $1 billion, tubaddeko mu $1 trillion. Naye this is now the sente ziri mu Bitcoin. Kati bw'okwata sente zino nozidividingamu ne gundi zino, ye price gy'ogenda ofuna. Now bw'obanga oyagala Bitcoin etuuke ku 10,000, oyina okumaintaininga supply eno, saturation ene okubeera nga si nnene nnyo, naye sente ne ziba nga zeeyongera. Oyagala $10,000 egya $, kitegeeza oyagala okuva neno okole times times 5. Kati kitegeeza sente zino eziri waneeno market cap eyina okukola times 5. If you keep nga to increasing coin zino ezisupplyinga, nga tozi increasing nnyo, gyokoma oku increasing supply ya coin, kitegeeza amaanyi ge mangi goyina okwongera wano. Kyovola nti Bitcoin ebeera buli lwegenda mu halving, kitegeeza ekendeeza supply. Naye sente gye zeeyongera, demand gye yeeyongera, kitegeeza price egenda linnya. Kati waneeno bw'okubisaamu by 5 bw'oba oyagala egende ku 10, kitegeeza oyina kubanga Bitcoin eri ku
$2 trillion market cap. Sente zirimu zina kuba $2 trillion nga ate wano supply tezeeyongedde nnyo. Gye zikoma okweyongera kitegeeza ina buli weeyongere nyingi supply eyina okweyongera. I mean sente zirina okwekubisaamu. Kati bw'oba okitutte bw'etyo, bw'oba oli agamba coin katugeze baby doge. Amanyiire ebyokutayipingako. Let me go to network eri wansi muko munansonyiwa Uganda ZAB. By the way, Uganda yavumbudde gold akyasinze okuba omungi mu East Africa. Uganda nejja muzeeyi yabyogedde ku State of Nation Address. Banoonya ba investor bw'obanga oli awo ng'omanyi onoosobola okuinvestinga mu gold. Uganda enoonya ba investor. Nasoose biwulira ku zi YouTube eyo gye mbeera mu like okay. Baby yonna gwe gy'oyagala oba baby inu oba baby ani simanyi baby ani wanaali wano. Baby doge. Katukolere ku ono experiment. Wow. Okay. Nga bwetugira. Eye. Ampadde socials ate. Kamalo genda mu chat nga bwenfuna network. Okay. The show. I have enjoyed the show. Thanks for the presentation. Okay, ndowooza tewaliiwo nnyo bibuuzo by'amaanyi. Let me just answer this, then we wind up olw'obudde. Don't forget to like the stream, guys. Let us like subscribing if you're new. Subscribing sobole okubanga tutambulira wamu. Ate bwo subscribing teweerabira ka bell button. Ka bell button yako ke kajja okujjukiza ne bw'onooba toliiko nti bataddeyo video. Ne bw'onooba tobaddeeko, then you come back olabe video eyo. This is Cell, which is Celsius Network, gye tubadde twogerako. So yemu ku coins ezidampinze ennyo ezibadde affected by this nga bwe tubadde twogera nga bw'olaba Terra Luna, then ne Celsius coin which is CEL ebadde edampinze. So bw'eneekomawo eyinza okukomawo bulungi, bw'eneegaana you can take that gamble if you can. Wow. I think the network is very, very low. Eri wansi nnyo. Yinza obutasobola kumpa kyenjagala. CoinGecko ngire baby doge CoinGecko. This is one of the sites you can go to nofuna gundi nofuna data nokola research wo. Osobola ogenda ku website yaffe nokola research. These are there. Soko okole research before you invest in these risk assets. Togamba mbu nabirabira simanya ku gundi ate nenkola gundi ebyo tewaliwo. Teweesiganga muntu ku ssente zo pozinga neera yakutegeerera. This is it. This is baby doge. Kati weebuuza oyagala agende ku price ki? Kwata eno circulating gundi eno ogidividing by the market cap egenda kuwa price eno. Kati bw'oba oyagala egende ku $1 kubisaamu zineeno zibeera zirina kubeera sente mmeka. If you want it to go to $1 kale tubalengejjeeko 0 oli agamba ne bwejjako 0.3 olwo 1,000, that is times 1,000. Kitegeeza eyina kubisaamu nga teyongedde ku eno. Jukira zizino eri half of the supply. Eno ziri billion oba trillion tokens. Simanyi na kumanya. Simanyi kubala nze figures neno okujjako mu bigambo. Naye eno figure
eno supply eri mu saturation tenatuuka na halfway of this. Kitegeeza ezikyaliyo ze nnyingi okusinga eziri mu saturation. Kati kitegeeza okufulumya coins nnyingi kikyasoboka nnyo. Kati then bala eno okukola okujjako 0.3 erina kubisaamu 1 times 1000 gino ziri miliyoni 19. Bw'ogattako eziro endala 3 miliyoni 10 ziri 10 something like this. Unaasonyiwa empandiika yange. Something like this. 1 4 5 kati tugenda kwongerako endala 0.3. Kitegeeza zina kuba zineno zibadde miliyoni 10 mu mmeka. Essaawa zino zina kubeera trillion at least mu 2 3 then ebeera billion I think, then half a billion zina kubeera trillion 19. Osobola okubalamu nze simanyi nnyo figures zineno kuzibala. Siri mulungi nnyo mu bino ebintu. Naye bala eno ndowooza trillion emu. Eno trillion. Kubanga waneeno miliyoni 5 zineno trillion emu mu miliyoni 5 then eno miliyoni trillion 9 mwemu then eno trillion 10 mwemu oba ebeera ki then baby dojo okujjako zeros ne 3. Kati bw'oba obala nga teyongedde ku supply eno eyina okujjako 0.3 gwe bw'oba otaddemu dola zo 10 then ne bakwongerako n'okola emitwalo 10 egya dola zino 0.3 bw'oba ogulidde wano n'oteekamu dola 10 okukola emitwalo 10 egya dola kitegeeza eno eyina okubeera nga liquid mweringa eri waliwo kye tuyita fully diluted valuation. Ebyo byonna olina obibala nga mulimu ssente in that nga wooyagalira emitwalo gye 10 egya dola gijjayo ng'osobola ogijjayo kitegeeza erina okubeeramu ne trillion 19 ekyo kyengezaako okutegeeza ndowooza ku kibuuzo kyembadde ngezaako okumenyaamenya. In case nga tewali kibuuzo tugenda kuba tukoma wano eno enkya tugenda kuba tukwatagana. Zigenda kubeera sawa 2-3 ez'okumakya twogera about Forex. Bw'oba nga wandyagadde okumanya Forex bwakola tomanya mu mbeera eno bw'eti eya crypto is an investment if you know what you're doing. Bw'oba tomanyi kyokola kijja kuzibuwalira. Kitegeeza weetaaga source of income. Either you learn to trade even crypto yennyini oba Forex. See you guys. Mwebale kubeerako. Abasobodde liking a stream. Tovaako nga tolese like the stream. Yeah. Leave a comment if you're watching. Sharing n'omulala. Bwe kiba nga waliwo by'ofunyeemu. N'omulala abeere ng'afunamu. Let us meet. Mwebale kubeera nga mukiwadde obudde. See you.